story of the day. I'm Idris and had Chandrababu Naidu failed in resignation episode. Is this another sad goal of TDP president? That's our big story today. అటువంటి లేదంటే మీ ముఖ్యమంత్రి ఇంత ఈ ప్రాంతం ఇంత అన్యాయం మీరు ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదంటే అంటే ముఖ్యమంత్రికి మీరు అంతగా భయపడుతున్నారా లేక మీకు పదవి మీద వ్యామోహం ఉందా? ఎవరైనా ధైర్యంగా పోయి మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు, ఆ తర్వాత మేము ఆ ప్రాంతంలో కూడా తిరగలేని పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పండి. అలా చెప్పలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మేము ముఖ్యమంత్రిని చూసి చాలా భయపడుతున్నాము, ఆ తర్వాత మేము చవటగాని దద్దమ్మలము సన్యాసులమని వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి మీరు. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వాసేయుడు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నాడో ఆయన అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఏం మాట్లాడాడు ఆ రోజు. ఇక్కడ కర్నూలులో రాజధాని వస్తుంది, ఆ తర్వాత అమరావతిలో శాసన రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత కర్నూలులో జ్యుడిషియల్ రాజధాని. అసలు చట్టంలో ఎక్కడా కానీ జ్యుడిషియల్ రాజధాని అనే పదమే లేదు. ఈయన మరొకసారి రాయలసీమ ప్రజలను మోసగించాలనే ఉద్దేశంతో తప్ప అంటే ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు ఇక్కడికి రావాలంటే అర్లీ మార్నింగ్ 3:30కి లేచి 4 గంటలకు బయలుదేరితే నేను ఇక్కడికి రాయాలి. For the last few days, the name of Telugu Desam leader MLC BTech Ravi has been circulating in the media. He resigned from his post in support of the Amravati farmers against the decision of the 3 capitals. 15 days have passed since he resigned. However, the Telugu Desam party does not take this matter seriously. Nowhere did party chief Chandrababu Naidu comment on the resignation of BTech Ravi. BTech Ravi took this decision without consulting him. That's why Chandrababu Naidu might be angry. The decision is going on in Telugu country. మీరు ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదంటే అంటే ముఖ్యమంత్రికి మీరు అంతగా భయపడుతున్నారా లేక మీకు పదవి మీద వ్యామోహం ఉందా? ఎవరైనా ధైర్యంగా పోయి మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు, ఆ తర్వాత మేము ఆ ప్రాంతంలో కూడా తిరగలేని పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పండి. అలా చెప్పలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మేము ముఖ్యమంత్రిని చూసి చాలా భయపడుతున్నాము, ఆ తర్వాత మేము చవటగాని దద్దమ్మలము సన్యాసులమని వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి మీరు. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వాసేయుడు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నాడో ఆయన అసెంబ్లీలో కూర్చొని. On the other hand, some leaders in TDP also suspect that BTech Ravi has resigned in collision with the rivals. Finally, after 2 such arguments, BTech Ravi announced that his decision to resign was personal. BTech Ravi said that there was no order from the party to resign and that was not actually a party decision. However, resigning from the post of MLC without consulting the party and talking to Chandrababu Naidu is something that can happen. Chandrababu Naidu is silent. BTech is taking renders of what Ravi said. If so, why did BTech Ravi resign from this post? Why resigned? Who did it for? అక్కడ కూడా చట్టంలో ఎక్కడ కూడా కర్నూలులో ఆ తర్వాత జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్ పెట్టామని లేదు. ఎగ్జామిన్ ఆ తర్వాత ఎగ్జామిన్ అని మాత్రమే ఉంది. ప్రాంత ప్రజల పట్ల అభిమానం ఉన్నా ఏ మాత్రం ఉన్నా కూడా ఆ తర్వాత మీరు ధైర్యంగా రాజీనామా చేయండి. అటువంటి లేదంటే మీ ముఖ్యమంత్రి ఇంత ఈ ప్రాంతం ఇంత అన్యాయం అయిపోతుంటే కూడా మీరు ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదంటే అంటే ముఖ్యమంత్రికి మీరు అంతగా భయపడుతున్నారా లేక మీకు పదవి మీద వ్యామోహం ఉందా? ఎవరైనా ధైర్యంగా పోయి మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు, ఆ తర్వాత మేము ఆ ప్రాంతంలో కూడా తిరగలేని పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పండి. అలా చెప్పలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మేము ముఖ్యమంత్రిని చూసి చాలా భయపడుతున్నాము, ఆ తర్వాత మేము చవటగాని దద్దమ్మలము సన్యాసులమని వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి మీరు. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వాసేయుడు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నాడో ఆయన అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఏం ఇక్కడ కర్నూలులో రాజధాని వస్తుంది, ఆ తర్వాత అమరావతిలో శాసన రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత కర్నూలులో జ్యుడిషియల్ రాజధాని. అసలు చట్టంలో ఎక్కడా కానీ జ్యుడిషియల్ రాజధాని అనే పదమే లేదు. ఈయన మరొకసారి రాయలసీమ ప్రజలను మోసగించాలనే ఉద్దేశంతో తప్ప
అంటే ఎందుకంటే నేను ఈ రోజు ఇక్కడికి రావాలంటే అర్లీ మార్నింగ్ 3:30కి లేచి 4 గంటలకు బయలుదేరితే నేను ఇక్కడికి రాగలిగిన. ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం పోవాలంటే మా పరిస్థితి కడపలో పరిస్థితి కానీ తర్వాత అనంతపురంలోకి ఇంకా చాలా దూరం. ఆ తర్వాత ఇంత దూరం అంటే మాకు రాజధానిని దూరం చేశాడు. తర్వాత ఎక్కడా గానీ చట్టంలో జుడిషియల్ క్యాపిటల్ అనే పదమే లేదు. ఆ తర్వాత హైకోర్టు గానీ జుడిషియల్ క్యాపిటల్ రావాలంటే సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం అనుమతి ఉండాలా. ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గారు ఆమోదం ఉండేది. ఇంత ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత గానీ అక్కడ కూడా చట్టంలో ఎక్కడా కూడా కర్నూలులో ఆ తర్వాత జుడిషియల్ క్యాపిటల్ పెడతామని లేదు. ఎగ్జామిన్ ఆ తర్వాత ఎగ్జామిన్ అని మాత్రమే ఉంది. ప్రాంత ప్రజల పట్ల అభిమానం. BTech Ravi, original name Maru Reddy Rabindranath Reddy. The resignation of BTech Ravi, who won the Kadapa local body MLC elections, is now the talk of the town. BTech Ravi sent his resignation letter to the Legislative Council chairman, but will that resignation be accepted or not? That aside, why BTech Ravi resigned has become a hot topic. BTech Ravi said the reason for his resignation, he says, he resigned in protest of decision of the 3 capitals and sought to keep the capital in Amravati itself. తర్వాత మీరు ధైర్యంగా రాజీనామా చేయండి. అటువంటి లేదంటే మీ ముఖ్యమంత్రి ఇంత ఈ ప్రాంతం ఇంత అన్యాయం అయిపోతుంటే కూడా మీరు ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదంటే అంటే ముఖ్యమంత్రికి మీరు అంతగా భయపడుతున్నారా లేక మీకు పదవి మీద వ్యామోహం ఉందా? ఎవరైనా ధైర్యంగా పోయి మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు, ఆ తర్వాత మేము ఆ ప్రాంతంలో కూడా తిరగలేని పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పండి. అలా చెప్పలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మేము ముఖ్యమంత్రిని చూసి చాలా భయపడుతున్నాము, ఆ తర్వాత మేము చవటగాని దద్దామలము సన్యాసులమని వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి మీరు. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వాసేయుడు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నాడో ఆయన అసెంబ్లీలో కూర్చొని ఏం మాట్లాడాడు ఆ రోజు. ఇక్కడ కర్నూలులో రాజధాని వస్తుంది, ఆ తర్వాత అమరావతిలో శాసన రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత విశాఖపట్నంలో ఎగ్జిక్యూటివ్ రాజధాని వస్తుంది, తర్వాత కర్నూలులో జ్యుడిషియల్ రాజధాని. అసలు చట్టంలో. However, analysts say that the resignation of BTech Ravi is not a decision of the 3 capitals. In fact, BTech Ravi from Kadapa district has nothing to do with the 3 capitals. BTech Ravi defended the recent decision of Jagan government to increase the capacity of the Potiredi Padu project. BTech Ravi announced that they welcome the project with benefiting Rayalaseema. In other words, there are suspicions about his current resignations of BTech Ravi, who did not even count the party a month and a half ago in terms of Rayalaseema interests. ఆ తర్వాత ఎగ్జామిన్ అని మాత్రమే ఉంది. ప్రాంత ప్రజల పట్ల అభిమానం ఉన్నా ఏ మాత్రం ఉన్నా కూడా ఆ తర్వాత మీరు ధైర్యంగా రాజీనామా చేయండి. అటువంటి లేదంటే మీ ముఖ్యమంత్రి ఇంత ఈ In fact, BTech Ravi Kadapa won over YS Viveka in the local body elections, won by a majority of 38 votes. The election was held in 2017. BTech Ravi will continue for another 3 years as MLC. Now the YCP government is in power. Everyone knows that if the Kadapa local body elections are re-elected, it will go to the ruling party. However, there's an argument that BTech Ravi resigned out of fear of lawsuits. On the other hand, the talk is that BTech Ravi took this decision with the courage to accept the resignation of the Legislative Council chairman as they are theirs. As soon as Chandrababu said that there are comments that BTech Ravi is playing resignation drama, there was no criticism that Jagan had resigned from his own jala to oppose the move on to Amravati, and that Chandrababu BTech Ravi had used his resignation around to discuss at the national level. ఇక్కడ నుంచి విశాఖపట్నం పోవాలంటే మా పరిస్థితి కడపలో పరిస్థితి కానీ తర్వాత అనంతపురంలోకి ఇంకా చాలా దూరం. ఆ తర్వాత ఇంత దూరం అంటే మాకు రాజధానిని దూరం చేశాడు. తర్వాత ఎక్కడా గానీ చట్టంలో జుడిషియల్ క్యాపిటల్ అనే పదమే లేదు. ఆ తర్వాత హైకోర్టు గానీ జుడిషియల్ క్యాపిటల్ రావాలంటే సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం అనుమతి ఉండాలా. ఆ తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గారు ఆమోదం ఉండేది. ఇంత ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత గానీ అక్కడ కూడా చట్టంలో ఎక్కడా కూడా కర్నూలులో ఆ తర్వాత జుడిషియల్ క్యాపిటల్ పెడతామని లేదు. ఎగ్జామిన్ ఆ తర్వాత ఎగ్జామిన్ అని మాత్రమే ఉంది.
ప్రాంత ప్రజల పట్ల అభిమానం ఉన్నా ఏ మాత్రం ఉన్నా కూడా ఆ తర్వాత మీరు ధైర్యంగా రాజీనామా చేయండి. అటువంటి లేదంటే మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గర ఈ ప్రాంతం ఇంత అన్యాయం అయిపోతుంటే కూడా మీరు ఒక్కరు కూడా స్పందించలేదంటే అంటే ముఖ్యమంత్రికి మీరు అంతగా భయపడుతున్నారా లేక మీకు పదవి మీద వ్యామోహం ఉందా? ఎవరైనా ధైర్యంగా పోయి మీ ముఖ్యమంత్రి దగ్గరికి మాకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు, ఆ తర్వాత మేము ఆ ప్రాంతంలో కూడా తిరగలేని పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పండి. అలా చెప్పలేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ప్రజలకు మేము ముఖ్యమంత్రిని చూసి చాలా భయపడుతున్నాము, ఆ తర్వాత మేము చవటగాని దద్దామలము సన్యాసులమని వచ్చి ఇక్కడ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పండి మీరు. ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి రాయలసీమ వాసేయుడు కూడా రాయలసీమ ప్రాంతానికి ఏ విధంగా అన్యాయం చేస్తున్నాడో ఆయన అసెంబ్లీలో In fact, BTech Ravi has never been a serious leader in politics. Local TDP leader Satish Reddy did not come forward to contest against YS Vijayalakshmi in the 2011 by-elections in Pulivendula. With this, the party is looking forward a candidate to stand in the fray. At the time, BTech brought Ravi into the field of TDP, but in the end, he was beheaded in front of YS family. Despite losing that election, he gained a good image in the party. He never appeared again after the defeat. Nowhere is he even involved in the party activities. Later, BTech Ravi came forward to contest in the Kadapa district local body elections. BTech Ravi has been a follower of Rajya Sabha member CM Ramesh since the beginning. That's why BTech Ravi got the opposition of MLC of local companies. He was also initiated by CM Ramesh Kadapa while he was on death row for the steel factory. Beyond that, BTech Ravi has never been active in Kadapa politics, but TDP leaders suspect that there is a rival strategy behind the resignation of BTech Ravi in the case of Capital Amravati. There's another reason why TDP is trying to underestimate the sacrifice of BTech Ravi. MLCs in the Telugu Desam party means that there is not a single BTech Ravi. There are still a lot of people. Any decision must be taken jointly by the party as a whole. However, if BTech Ravi resigned without the order of the chief,
There are those who do not believe simple resigns with Ravi. Depending on the response that comes after that, it is learned that Nara Lokesh, who contested in Mangalagiri near the capital, and MLC Rajendra Prasad, Ashok Babu and Buddha Venkanna wanted to resign along with those from the capital region. But Chandrababu Naidu has already wrapped up the scandal in the case of Amravati. There are criticisms that TDP actually sparked this movement. The TDP has wrapped up a serious scandal in this regard. This is why it is said that the next decision was postponed due to resignation of one of them, and the handshake. Chandrababu Naidu thought that the Andhra Pradesh leaders would resign to mass during the Telangana movement. But there was a huge difference in the calculations. With that, Chandrababu Naidu started a new game on resignations. Let's go to the polls again. If you dare, you have challenged the ruling party to resign. After that, the press met again. Then Telugu Desam party was expected to take a serious decision. But Chandrababu Naidu came and sang the same song again. You have to resign and we will do the same. The media friends who came with great enthusiasm were at once frustrated.
The BTech Ravi affair is now said to have become a headache for Chandrababu Naidu. It is learned that Chandrababu Naidu was also angry over this. Has BTech Ravi sent his resignation to the Legislative Council chairman so far or not? This is also doubtful. BTech Ravi's resignation is putting his own party in more trouble than ruling party. Now the party leaders are thinking of how to get out of this problem. Even if BTech Ravi sends resignation as per the format, party leaders are in dilemma as to whether it can be rejected. It is unknown at the time. What he will do after leaving the post. Only two of them knew, BTech Ravi and other was party chief Chandrababu Naidu. What conversation took place between the two of them remained a mystery. TDP MLC BTech Ravi from Rayalaseema region has joined the Amravati movement, which was flat till yesterday. He resigned as his MLC in post and in protest of the governor's approval of 3 capitals. In fact, if BTech Ravi had made an entry into the movement in the past, it would not have been so important. But TDP is hoping for multiple benefits by bringing the latest BTech Ravi into the field. Where is Amravati? Where is Kadapa? Where is TDP if the scene is cut? BTech Ravi, who won as MLC from Kadapa, has joined the Amravati movement. There are 20 TDP MLAs, 4 MPs and almost a dozen of MLAs. BTech Ravi, who is not associated with the area, has resigned. However, it's questionable whether he is supporting the Amravati movement for any purpose. It is also being debated whether he will resign from his MLC post. Now, a similar debate is going on in Amravati as well as other places. This is a good example of politics of TDP chief, that is Chandrababu Naidu. BTech Ravi, the bull who tasted defeat for YS family in YS Jagan's own Pulivendula, when the Rayalaseema and Northern Andhra leaders of the TDP were inclined to oppose the 3 capitals. Chandrababu Naidu tried to show that there was opposition to the 3 capitals by fielding an MC who was opposed to the Jagan family and resigning. The TDP, which has resigned with the MLAs against the formation of the 3 capitals, is demanding to go to by-elections. YCP leaders have challenged you to go alone first. Chandrababu Naidu threw another challenge, saying that, why we are the only ones to cancel the whole assembly and let's all ask for a referendum again. It was against this backdrop that BTech Ravi landed in Amravati. Upon arrival, Pawan Kalyan along with CM Jagan started targeting him. BTech Ravi demanded that Pawan, who wants all TDP MLAs to resign, should resign with your party MLA. The YCP also wants a public verdict on Amravati. BTech Ravi from Pulivendula, Kadapa district has an understanding of 3 generations of YS Jagan family. From Raja Reddy to Jagan, the family is fully aware of the way it grew up, the politics, the faction and eventually Viveka's assassination.
So Chandrababu's strategy was to bring momentum to the movement by mentioning the respective issues in the Amravati movement on a daily basis. The TDP chief's strategy is that if BTEC starts talking to Ravi personally, targeting Chief Jagan, the same issues will be raised by the farmers tomorrow. Then Jagan decided to narrow down. That is why it seems that BTEC persuaded Ravi to resign and join the Amravati movement. But political analysts say that whole scene was reversed and Chandrababu Naidu finally got his head around it. Analysts say that if the capital moves, the value of their lands will fall. Leaders and real estate traders will lose out. With the latest governor's approval, it is understood that there is no room for a second thought in the case of Amravati. It would be foolish for the courts to want to interfere in a bill that has been passed by the legislature already and by governor into law. However, TDP leaders are looking to provoke the farmers and turn the issue into a green light for years to come. As soon as the governor's announcement came, false propaganda was started that the story was still there. Well, viewers, that was our today's big story. We'll be back tomorrow with another big story. Thanks for watching and keep watching CVR English.